So, good morning to all of you. Myself, Diptana Gupta, and today I am going to discuss about one chapter from your geography book, environment. So, first of all, we can see one story is there which is very important to know. After in the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. And people said that a huge building with many flats will be constructed here. সো একদিন যখন ভ্যাকেশনের পর যখন রবি স্কুলে যাচ্ছিল তখন সেখানে দেখতে পেলো একটা প্লেগ্রাউন্ড ছিল আগে। সেই প্লেগ্রাউন্ডের মধ্যে সবাই ডিগিং করছে। পিপল সেড দ্যাট, মানুষরা বললো যে এখানে নাকি একটা হিউজ বিল্ডিং উইল বি কনস্ট্রাক্টেড, সেখানে একটা বড় একটা বিল্ডিং বানানো হবে। সো রবি ওয়াজ অলমোস্ট ইন টিয়ার্স, রবির চোখে জল এসে গেল। When he realized that the big playground was its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. তো যখন সে রিয়েলাইজ করলো যে এই বড় একটা প্লেগ্রাউন্ড ছিল আর সেইখানে ছোট ছোট ঘাস ছিল, কিছু ফ্লাওয়ার্স ছিল, বাটারফ্লাইজ ছিল, তারাও চলে যাবে সেখান থেকে। হি শেয়ার্ড হিজ ফিলিংস উইথ হিজ ক্লাসমেটস। সে তার মনের যে ভাবনাটা কার সাথে শেয়ার করলো? ওদের ক্লাসমেট, মানে ক্লাসের যে সমস্ত ফ্রেন্ডসরা আছে সেই সমস্ত ফ্রেন্ডসদের সাথে সে শেয়ার করলো। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. সেই অ্যাসেম্বলিতে যখন প্রেয়ার চলছিল বা প্রেয়ারের সময় তখন প্রিন্সিপালের মনটাও একদম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো, মনটা খারাপ হয়ে উঠলো যে কীভাবে সেই পরিবেশটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। In the class, Ravi asked his teacher, "Sir, what is environment?" So, sir, কি বললো দেখো, হোয়াট এভার ইউ সি ইন ইয়োর সারাউন্ডিংস, আমাদের চারপাশে যা আমরা দেখতে পাই, হোয়াট এভার উই ক্যান সি ওপেন ফ্রম আওয়ার আইজ, সেটাকে আমরা বলছি কি এনভায়রনমেন্ট, যেটাকে বলছি আমরা পরিবেশ। দেখো স্টোরিটা বলার মানেটা এই হলো যে জাস্ট দ্যাট দ্য ফিলিংস অফ দ্যাট বয় ইজ ভেরি মাচ নিডেড টু নো, দেন তোমরাও বুঝবে যে পরিবেশ বেসিক্যালি কী মিন করে। ওয়াই ডু উই নিড গুড এনভায়রনমেন্ট, কেন আমাদের সুন্দর একটা পরিবেশ দরকার। সো রবি থট অ্যালাউড, সে চিন্তা করতে লাগলো, দ্যাট মিনস দ্য স্কুল বিল্ডিং, টেবিলস, চেয়ার ইন দ্য ক্লাসরুম, ইভেন দ্যাট ওপেন ফিল্ড, দ্য রোড অ্যান্ড দ্য গার্বেজেস অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডস, অল আর দ্য পার্টস অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। তো অ্যাকচুয়ালি রবি ওয়াজ এক্সক্লেইমড দ্যাট স্যার, তাহলে আমাদের স্কুলের যে সমস্ত বিল্ডিংগুলো আছে, চেয়ার, টেবিল, ক্লাসরুম আছে, লাইক ওপেন যে সমস্ত ফিল্ড আছে ফর প্লেইং এনি কাইন্ড অফ আউটডোর গেমস, রোডস আছে, গার্বেজেস মানে ময়লা যেখানে আমরা ফেলি, মাই ফ্রেন্ডস, অল আর এনভায়রনমেন্ট। সেইড দ্য টিচার, ইয়েস বাট কিন্তু একটু ওয়েট করো, সাম অবজেক্টস আর ক্রিয়েটেড বাই নেচার। দেখো এমন অনেক জিনিস প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আছে which comes from the nature. For example, mountains, this is not human made things, this is obviously a natural component which comes from the nature. Rivers, trees, animals, all are what? Natural sources. Other are made by people, for example roads, cars, clothes, books, etc. There are some man-made materials are also there. Without human being, this kind of objects cannot be completed, cannot be made up of. Like you can see other are made up by people. So আমরা এখানে দুটো জিনিস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ন্যাচারাল কম্পোনেন্টস আর দেয়ার, হিউম্যান মেড কম্পোনেন্টস আর দেয়ার। ওকে, সো নেক্সট পার্ট আমরা দেখি কি আছে। So Ravi, Paramjit, Jesse, Mustafa, they were very good friends and they were excited to making a list. Why is our environment changing? কেন আমাদের environment বা পরিবেশ চেঞ্জ হয় বা হচ্ছে? Asked Iqbal. It's all because of our needs. সেটার কারণ হলো যে জিনিসগুলো আমাদের দরকার সেই জিনিসগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফ্রম নেচার। দে আর ওয়েট, সো এখানে দেখো একটা ডায়াগ্রাম দিয়েছে, লাইক ইট ইজ ভেরি ইউজফুল থিং। ঠিক আছে, এটা যখন আমরা কোনো একটা কোশ্চেন অ্যান্সারের সাথে যদি সেই ডায়াগ্রামটা আমরা মেনটেন করি তাহলে মার্কসটা বেশি পাওয়া যায়।
সো দেখো দেয়ার আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ এনভায়রনমেন্ট। পরিবেশের যে আমরা তিনটে পার্ট দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমি বললাম একটু আগে, যে ইন লেফট সাইড ইউ ক্যান সি দ্যাট ন্যাচারাল, রাইট সাইড হিউম্যান মেড, অ্যান্ড ইন দ্য লোয়ার পার্ট হিউম্যানস আর দেয়ার। সো এই ন্যাচারাল কম্পোনেন্টস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো। ন্যাচারাল কম্পোনেন্টের মধ্যে দেখো কী কী আছে? লিভিং থিংস, ল্যান্ড, এয়ার, ওয়াটার। সো প্রত্যেকটা পার্টকে আমরা এক একটা নামে ডাকি, লাইক ওয়াটার which is known as hydrosphere, air means atmosphere, land lithosphere, লিভিং থিংস যেখানে থাকে বায়োস্ফিয়ার, মানে আমরা যেখানে আছি সে জায়গাটাকে আমরা কি বলছি? সেটাকে আমরা বলছি বায়োস্ফিয়ার। নাও if you go in the human made components like buildings, parks, bridges, all the things are made up by human beings. That's why these kind of things are known as human made resources or human made things, like buildings, parks, bridges, roads, monuments, and the industries, etc. Okay, and first of all I have to say one thing. This part is very much crucial, that what is environment. What is environment means? Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, যে বাতাসটা আমরা নিচ্ছি, যে অক্সিজেনটা নিচ্ছি, it comes from environment. The water we drink, যে জল পান করছি সেটাও পাচ্ছি, the food we eat, and the land where we live. সো আমরা চারটে পার্টি পাচ্ছি কি কোত্থেকে? নেচার থেকে। এই সবগুলোকে কি বলা হচ্ছে? এনভায়রনমেন্ট বলা হচ্ছে। Okay, now humans are also modifying this environment by various ways. Actually, human beings modify this environment in the bad way. The car fumes pollute the air. গাড়ি থেকে যে ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে সেটা পলিউশন করছে, বা ওই এনি কাইন্ড অফ ইন্ডাস্ট্রি বলো বা ফ্যাক্টরি বলো, ওই জায়গা থেকে যেগুলো ধোঁয়াগুলো বের হয়, বা তোমার যে সমস্ত like bad air gulo which is not comfortable for our livelihood, and this kind of things are very bad for the living beings and all. Now water is collected in a pot and food is served in vessels, and the land is also used to build factories. Maximum জমি আমরা ইউজ করছি কেন? ফ্যাক্টরি, স্কুলস, ইনস্টিটিউশনস, এনি কাইন্ড অফ সেক্টর, গভর্নমেন্ট সেক্টর হোক, পাবলিক সেক্টর হোক, সবগুলো ক্রিয়েট করার জন্য। Human beings make cars, mills, factories, and the manufactures, containers. This is how human beings modify the natural environment. Okay, সেগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো একটু পড়ে নিও সবাই। Now we can see the human is another part of components of environment. Humans, এর মধ্যে কি কি আছে দেখো? ইন্ডিভিজুয়ালস মানে সিঙ্গেল পার্সন, ফ্যামিলি, like get together, community মানে a lot of people who are in groups together, then religion, different religions are there, for the like Buddhist, Muslim, Christian, etc. Educational sector, there are the various there are various educational sectors are there. Engineering is there, medical there, management is there, and general lines are there. Different sectors are there. Economical condition, okay, in every countries they are having the different currency and all. Economical condition is totally different. So economical conditions, the thing of which we can survive. পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনস, আমরা জানি যে আমরা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে বসবাস করি, এমন ডেমোক্রেটিক থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন, যেমন অন্যান্য কাইন্ড অটোক্রেটিক ইজ দেয়ার, ডিক্টেটরশিপ ইজ দেয়ার, different political systems are there in the world. So these are what human components. So next we have already learned in class 6 that what is biotic and abiotic. Biotic means everything which is in biosphere, the world of living organisms, that is plants and animals. Okay, those who having a life, সেটাকে আমরা বলছি বায়োস্ফিয়ার। বাট abiotic, the world of non living elements, যে ওয়ার্ল্ডটা কার জন্য আছে? শুধু নন লিভিং বিংস, ঠিক আছে, যাদের প্রাণ নেই, লাইক ল্যান্ড, এয়ার, ওয়াটার, এটসেট্রা। So আমি already in previous page I have given the definition of environment. So now biotic and abiotic also I said. Actually, you can see that environment is a combination of natural and human phenomena, because nature and human both are interact with each other, while the natural environment refers to the biotic and abiotic conditions existing on the earth. So আমাদের ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে বায়োটিক অ্যান্ড অ্যাবায়োটিক কন্ডিশন দুটোরই দরকার হয়, ঠিক আছে? ওকে, ইফ এনি কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন্স
If comes out in your mind, you can share with me. Now, natural environment. First of all, I can say that environment, this word comes from where? What is the word origin refers to? The French word environment, environner, which means the neighborhood, প্রতিবেশী। ওই একটা কথা বলেছিলাম, those things are there surroundings, ওকে, যে সমস্ত জিনিসগুলো চারিপাশে আছে আমাদের, সেটাকে আমরা এই চারপাশিক যে ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে কি নেইবারহুড। দ্য এনভায়রনার মিনিং হোয়াট? নেইবারহুড। Now, what is natural environment? Land, water, air, plants and the animals comprise the natural environment. আমাদের যে এনভায়রনমেন্ট আমরা বাস করছি, যেটা টোটালি নেচার থেকে আসছে, লাইক ল্যান্ড বলো, ওয়াটার বলো, ঠিক আছে, এগুলোকে বলা হচ্ছে কি ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। ওকে, অ্যান্ড ইউ আর ফ্যামিলিয়ার with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Already you have learned it. Lithosphere, which is known as land, hydrosphere means water, atmosphere means air and biosphere means living, right? যে জায়গায় জীবন আছে, life zone of the earth is known as biosphere. So now lithosphere also I am going to tell now, right? The lithosphere is the solid crust or the hard top of layer. আমরা জানি পৃথিবীর উপরের অংশটাকে কি বলা হচ্ছে? The top of the layer of the earth কে বলা হচ্ছে কি lithosphere, which is very solid crust. It is made up of rocks, পাথর এবং minerals and covered by a thin layer of soil. হালকা একটা লেয়ার সয়েলের সেটাতে কভার করা থাকে, যেটা আমরা where do we stand up, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি বা দাঁড়িয়ে আছি। ওকে, it is a irregular surface with various landforms such as mountains. Landforms, various landforms থাকে, উঁচু নিচু, like that. Mountains, plateaus, plain জায়গাও থাকে, plains, একদম flat area like roads. Valleys means what? Like দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা যায়, ঠিক আছে, তো like that. So landforms are found over the continents and the ocean floors. Okay, now a lithosphere is the domain that provides us the forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. লিথোস্ফিয়ার আমাদের কি করে? দেখো কি কি যায়, ল্যান্ড দেয় ফর এগ্রিকালচারাল থিংস। আমরা যে ধরনের যে দোজ হু আর ফার্মার্স, ঠিক আছে, তারা যে পুরো চাষ করছে সেটা কোথায় করছে? ল্যান্ড সারফেসেই করছে ফর ভেজিটেটিভ প্রোডাকশন। হিউম্যান সেটেলমেন্টসের জন্য করছে, আমরা যেখানে বেঁচে আছি বা থাকছি, ওকে, হোয়ার ডু উই লিভ, সেটা কোথায়? সেটাই হলো কি একটা হিউম্যান সেটেলমেন্ট। সো ইট ইজ অলসো এ সোর্স অফ মিনারেল ওয়েলথ। সো নাও নেক্সট পার্ট you can see what is hydrosphere. Hydrosphere আমরা বলেছিলাম যে water. So the domains of water is refers to hydrosphere. It is comprises various sources of water and different types of water bodies are there. So I know that and you also know that water bodies, there are a lot of water bodies are there like rivers, lakes, ponds, oceans, etc. It is essential for living organism because without water we living beings cannot live and cannot survive, okay, for a single day. So hydrosphere what? The domain of water. Okay, ন্যাচারাল সোর্সেসের মধ্যে যে চারটা পার্ট আছে লাইক হাইড্রোস্ফিয়ার, লিথোস্ফিয়ার, অ্যাটমসফিয়ার, এই চারটা, আর একটা হলো হাইড্রোস্ফিয়ার আছে, অ্যাটমসফিয়ার আছে, তারপর তোমার কী কী আছে দেখো, আমরা এই ডায়াগ্রামে দেখেছিলাম, তোমাদেরকে আবার শো করে দিচ্ছি, দেখো কী কী, অ্যাটমসফিয়ার আছে, লিথোস্ফিয়ার আছে, হাইড্রোস্ফিয়ার আছে আর বায়োস্ফিয়ার আছে। চারটা জোন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর সার্ভাইভ অফ এ লিভিং বিং, নট ইভেন পিপল, all of them. Okay, so now the what is atmosphere? Okay, atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. আমরা জানি সেটা একটা এয়ার যেটা আমাদের চারপাশিতে আছে। The gravitational force of the earth holds the atmosphere. Gravitational force মানে কি মধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে বাংলাতে, সেই গ্রেভিটেশনাল ফোর্সের জন্য কিন্তু গ্রেভিটেশনাল ফোর্সটা কী করছে, সেই অ্যাটমসফিয়ারটাকে হোল্ড করে রেখেছে আর্থের মধ্যে, ঠিক আছে। ইট প্রোটেক্টস আস, দেখো সেই অ্যাটমসফিয়ার আমাদের কি কি প্রোটেকশন করে, ফ্রম দ্য হার্মফুল রেজ, ঠিক আছে, হার্মফুল রেজ থেকে রক্ষা করে, অ্যান্ড দ্য স্কর্চিং হিট অফ সান, মানে এক্সেসিভ হিট অফ সান থেকে আমাদের রক্ষা করে। অ্যান্ড ইট ইজ কনসিস্ট অফ নাম্বার অফ গ্যাসেস, এটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ গ্যাসেস আছে আমরা জানি, অ্যান্ড ডাস্ট অ্যান্ড ওয়াটার ভেপার, জলীয় বাষ্প আছে এবং
নানা ধরনের ধুলোবালিও আছে। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. সো এই সমস্ত চেঞ্জিংয়ের জন্য যখন চেঞ্জেস হয় দ্য অ্যাটমসফিয়ারিং প্রোডাকশনের জন্যই কী হয়, আমাদের ওয়েদার বা ক্লাইমেটিক সিচুয়েশন চেঞ্জেস হয়। লাইক উইন্টার সিজন আছে, সামার সিজন আছে, অটাম আসে, ডিফারেন্ট সিজনাল চেঞ্জেসগুলো হয়ে থাকে বিকজ অফ চেঞ্জেস ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। ওকে, আন্ডারস্টুড? Now, what is biosphere? I said many times, I said in class 6 also, that plant and animal kingdom together make biosphere. মানে যে জায়গার মধ্যে লাইফ জোন, লাইফ আছে, মানে জীবন আছে, সেটাকে আমরা বলছি কি বায়োস্ফিয়ার অর লিভিং ওয়ার্ল্ড। ওকে, সো নাও ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট হোয়াট ইজ ইকোসিস্টেম। ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ওকে, it is a system formed by the interaction of living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. So ecosystem means what? The interaction between living organisms with each other. একজনের সাথে আরেকজনের ইন্টারেকশনকে বলা হচ্ছে কি with the physical and the chemical way for the environment in which they live, যেখানে ওরা বসবাস করে, তাকে বলা হচ্ছে কি ইকোসিস্টেম। Okay, so there are the many parts are there which are very very important from this chapter. There are a lot of short questions and the 2 marks answers are there and definitions are there. So one by one you have to learn it. Okay, first of all you just read it out the chapter, then you learn. Okay, because without knowing the chapter you will not get anything. ঠিক আছে, because মুখস্থ করে কিছুই হয় না। First of all understand the thing. Okay, next ecosystem দেখো, you can see the diagram, you can see the picture. এখানে এটা বলা হচ্ছে ecosystem, all are interacts with each other. You can see that there are some cows are there, and there are the lotus flowers are there, ducks are there. Okay, so there are interact with each other. Okay, trees are there. So now next part, আমরা জানি, this is very important, a short question, that when we celebrated World Environment Day is 5th June. Okay, so all plants and animals and human beings depend on their immediate surroundings. Obviously we all are depending on our surroundings. আমরা জানি আমাদের চারপাশের উপরে আমরা নানাভাবে আমরা ডিপেন্ডেন্ট থাকি। Often they are also interdependent on each other. These relations between the living organisms, দেখো আজকে আমাদের আমাদের অনেকের বাড়িতে কি থাকে, ডোমেস্টিক অ্যানিমেল আমরা পারি। সো উই আর ইন্টারাক্ট উইথ ইচ আদার। ওকে, সো এমন আমাদের বাড়ির সামনে বা তোমাদের বাড়ির সামনে ইউ ক্যান সি দ্যাট দেয়ার আর দ্য সারাউন্ডিংস যার বোথ আর ইন্টারাক্ট উইথ ইচ আদার। লাইক কাউ, ইউ ক্যান সি দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যানিমেলস আর দেয়ার। উইদাউট আস they are nothing, and without them we are nothing. So we living beings interact to each other in environment to maintain the environment good. Okay, next, the relation between the living organism as well as the relation between the organisms and the surroundings form an ecosystem. সেটাকে আমরা ইকোসিস্টেম বলি। আমরা যদি বলি how to form an ecosystem, same answer. Okay, you have to know the interaction between the living organisms and other organisms. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, even a small pond. Now, what is human environment? আমি shortly বলছি জায়গাটা। Human environment means what? Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Because the thing which comes from the nature, peoples are modifying it. Okay, people কি করছে, সেটাকে modify করছে। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They lead a simple life and fulfill their requirements from nature around them. তারা কি করছে, নেচার থেকে যে ধরনের সাবস্টেন্সেসগুলো আসছে সেগুলোকে মডিফাই করে নিজেরা লিভলিহুডকে মেনটেন করছে। হিউম্যান লার্ন নিউ ওয়েজ টু ইউজ অ্যান্ড চেঞ্জেস দ্য এনভায়রনমেন্ট। মানুষ সবসময় কী করে, লাইক চেঞ্জনেস খোঁজার একটা প্রচেষ্টায় থাকে সবসময়, কীভাবে সেই এনভায়রনমেন্টটাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে ইউজ করা যায়। দে লার্ন টু গ্রো ক্রপস। স্টার্টিংয়ে কী হলো, তারা ক্রপসকে
গ্রো করা শুরু করলো, ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমেলস, পশু পাখিকে বাড়িতে পালা শুরু করলো। তারপর ধরো লিড সেটেল লাইফ, তারপর সেগুলো দিয়ে তারা নিজের লাইফটাকে সেট করলো। দ্য হুইল ওয়াজ ইনভেন্টেড, চাকা ইনভেন্ট হলো, লাইক সারপ্লাস ফুড ওয়াজ প্রডিউসড অ্যান্ড দ্য বার্টার সিস্টেম এমার্জড। ইয়েস, বার্টার সিস্টেম ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ এ ট্রেড, মানে দিস ইজ আ বিজনেস ইন উইচ গুডস আর এক্সচেঞ্জড উইদাউট ইউজ অফ মানি। যখন গুডস টু গুডস এক্সচেঞ্জ করা হতো, আমরা এখন টাকা দিয়ে জিনিস নেই, বাট একটা টাইমে দেখা গেছিলো গুডস টু গুডস এক্সচেঞ্জ। লাইক ধরো আমি ধরো এখানে একটা ডায়াগ্রামটা এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখো ইউ ক্যান সি, ওকে, যে দে আর নট ইউজিং এনি মানি টু বাই সামথিং, দে আর এক্সচেঞ্জিং দেয়ার গুডস। ঠিক আছে, যেমন উনি ধরো লেফট সাইডে যিনি বসে আছেন, উনি ধরো একটা শপ আছে লাইক গ্লোসারি, ঠিক আছে, আর রাইট সাইডে আছে ওনার আছে তোমার ধরো কোনো একটা ধরতে পারো যে লাইক বাইক শোরুম আছে, ঠিক আছে। সো বাইকের শোরুমে কোনো একটা পার্টিকেলস ওনার দরকার হয়েছে, সো এই পার্টিকেলস একটা দিয়ে বা একটা যে কোনো একটা র মেটেরিয়ালস দিয়ে উনি কী দিলেন, উনি গ্লোসারির যে সমস্ত সামগ্রীগুলো দিয়ে দিলেন, সো এক্সচেঞ্জ হয়ে গেল। ঠিক আছে, সো ওয়েন ইট ইজ আ ট্রেড ইন হুইচ গুডস আর এক্সচেঞ্জ, যখন কোনো দ্রব্য, গুডস মানে দ্রব্য দিয়ে একটা দ্রব্য দিয়ে আর একটা দ্রব্যকে নিয়ে যখন এক্সচেঞ্জ করা হতো, ঠিক আছে, উইদাউট এনি ইউজ অফ মানি, তখন তাকে বলা হচ্ছে কি বার্টার সিস্টেম। লাইক আরও অনেক কিছু আছে, লাইক দ্য হুইল যখন শুরু হলো তখন আস্তে আস্তে লাইক দ্য হুইল ওয়াজ ইনভেন্টেড, সারপ্লাস ফুড ওয়াজ প্রডিউসড, বার্টার সিস্টেম এমার্জড, ট্রেড স্টার্টেড অ্যান্ড কমার্স ডেভেলপড। আস্তে আস্তে কী করলো, ট্রেডিং বাড়তে থাকলো, এক জায়গা থেকে একটা জায়গাতে যেতে থাকলো প্রোডাকশন হয়ে, ঠিক আছে, ফর বেটার সেটেলমেন্ট অ্যান্ড কমার্স ডেভেলপমেন্ট, ইকোনমিক্যাল উন্নতি শুরু হলো। এখন আমরা এমএনসি আছে, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিজ আছে যেগুলো ইন্ডিয়ান প্রোডাক্টকে বাইরে সেল করছে বা বাইরের প্রোডাক্টগুলো ইন্ডিয়াতে এসে সেল করছে, বিজনেস করছে। সো ট্রেডিং সব কিছু কী হচ্ছে, দিনের পর দিন ডেভেলপড হচ্ছে। ঠিক আছে, ডেভেলপড মিনস হোয়াট, উন্নতি। ঠিক আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনস, লার্জ স্কেল প্রোডাকশন বাড়ছে, মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে সমস্ত বিপ্লব হচ্ছে সেজন্য নানা ধরনের প্রোডাকশন বাড়ছে। তারপর ট্রান্সপোর্টেশন বিকেম ফাস্টার, আগে ছিল সাইকেল, তারপর হলো গাড়ি, তারপর হলো রেল, তারপর হলো ট্রেন, প্লেন। সো various way, waterways, roadways, airways, okay, so these things. So modifying the environment, so man is modifying the environment like this, and this is human environment. Okay, so now chapter has been finished, so there are some exercises are there. It will be given by me within few days, and if you search from your textbook, that I would be very happy for that. If you search it, that like what is an ecosystem, I told, natural environment I told, major components of environment I told, the 4 examples of human made environment, like buildings are there, transportations are there, okay, lithosphere, land surface, which are the 2 major components of the biotic environment I said, biosphere, life zone I said. So might be all questions are comes out after my explanation. Then there are some tick the correct answers are there, matchings are there, give reasons, man modifies in environment. Try to write in your own sense, okay, try to write it, okay, without any help of your parents. Right now I am telling, first of all read the chapter, then find it out the questions. So thank you, goodbye all of you, bye, take care.